I am the change. Eve tubes is a new technology that we are trying to develop in respect of controlling malaria mosquitoes. And this is a technology that we developed in the past 4 or 5 years using a slightly different project. But now with the HDIF project, we are trying to scale up this technology because basically what we want is to ensure that this technology is produced and then the local people can access it and use it in a wider coverage to be able to achieve malaria control. We've also been doing the rollout of the technology, installing Eve tubes in different houses, for example, between our 2 sites, which is Mbweni in Dar es Salaam and Mikese in Morogoro. The target is to have 2,000 houses installed with Eve tubes, but so far we have already installed 1,300 houses with Eve tubes. Mradi huu ulipofika umefika hiyo kipindi cha mwaka 2015 mwishoni, ikaanza kazi ya uhamasishaji jamii, kuhamasisha jamii ili kuweza kuelewa, kwa sababu kilikuwa ni kitu kigeni katika jamii yetu. Watu tumezoea kutumia neti au vyandarua, lakini ulipokuja huu mradi ukawa tofauti kidogo. Basically we are trying to target mosquitoes as they go into the house. We know majority of mosquitoes get into the house through the opening between the roof and the wall, an area we refer to as Eve. So we thought if we target mosquitoes as they enter through this particular opening, then we might be able to target majority of them. And that's why the Eve tubes are actually placed at the Eve area, whereby mosquitoes would be attracted by the smell of human beings who are sleeping inside the house that would go through the tubes. So when mosquitoes are attracted to the tubes, they basically enter the tube, but they cannot go into the inside because there is a netting that obstructs them from getting in. But that particular netting is also having insecticide, which would kill mosquitoes when they contact the insecticide. Sisi ndio wahusika wakuu kwenye huu mradi wa matungilizi. Uhusika wetu umehusika pale mafundi walipokuja. Sisi ndio tulikuwa tunasaidia kusogeza maji, kuwaletea maji, mchanga, kusogeza matofali, ikiwezekana na kuwawekea hata vitu vingine ambavyo wanavihitaji ili kufanikisha ile shughuli yao. You know, we have quite a number of ways of controlling mosquitoes. For example, bed nets and indoor residual spraying. But these measures are facing some challenges, one of which is that mosquitoes are developing resistance against these measures. But with this particular technology, we are able to apply insecticide in a powder form, something that has shown effectiveness even against mosquitoes that are resistant to the insecticide. So you see, there's an added value to the existing control measures. But secondly, with this particular method, we have found also that we are using very little amount of insecticide compared to the measures that were being used. The other thing regarding the innovativeness, you see, with the Eve tubes, you are literally rendering the entire house mosquito proof. Mwanzoni kwa kweli madirisha yalikuwa yapo ambayo hayafai. Kwa hiyo wakayatoa wakaniwekea madirisha ambayo ni mazuri ambayo mbu aingie kabisa. Alafu kujua matunguruzi bado yalikuwa sijayaziba, na washukuru wameziba. Walivyoziba kwa sasa hivi, kwa mfano nikiwahi tu kufunga mlango mapema huwa hamna mbu. Nasema kwamba mfumo huu ni mzuri. Ile imekusanya kwa pamoja, mnaingia ndani kama nyumba tu. Kazi yako ni kufunga madirisha au mlango usiache wazi. So with this technology, we actually expect that on top of the bed nets, on top of the indoor residual spraying, malaria transmission risk will be reduced so much down. So in that case, we will be able to improve the health of the under 5s who are the most vulnerable, the pregnant women, and the rest of the public domain. Yani faida yake nimeipata, jinsi walivyoniwekea kwa ule usumbufu wa siku za nyuma sio za sasa. Umbo wamepungua na kijana wangu kama unavyomuona siku za nyuma ziko homa zinamfuatafuata. Lakini toka nilivyowekewa alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu, hali inaendelea vizuri. Tangu ufungwe huu tunguluzi bomba
Kwa kweli sijaenda hospitali katika mradi huu, katika mambo ya hospitali kusema kwamba mimi naumwa malaria. Kabla hawajaja wao, nilikuwa nalazimika kwenda kupima malaria mara hizi 2 kwa mwezi, toka mimi mwenyewe mpaka na familia yangu. Lakini baada ya kuyaweka haya, mbu sasa hivi wamekuwa wachache, yaani wanatungata huku nje, tukiwa ndani huko hakuna mbu. Mimi na watoto wadogo ni wawili, ni wadogo, ni si wadogo sana kusema kunyonya, ni wakubwa, mmoja darasa la 6, mmoja darasa la 7. Hasa ni wa kike, yaani kwa mwezi lazima mara 2 mara 3 lazima mimi pesa nitoke kwenda hospitali. Lakini naona tangu waweke tungizi bomba na miezi kama 3 au 4 sijanunulia hata panado. At the end of the day, we would wish to have this technology commercialized so that the community members can know where to access them. But the issue will not only being able to access them, but to get them in an affordable price. So again, we have been discussing the possibilities with factories that are within Tanzania that could potentially produce this technology. But also within the communities, we have tried our level best to engage or to involve the local artisans to do this particular job, because we need them to continue doing it and even teach other people to do it. So if we have one industry in Tanzania and then we have the local artisans who can do it, we expect that this particular technology will continue rolling out. Kwa hiyo mradi huu unafaa uendelee katika kijiji chetu Kichafulwe au wilaya yetu ya Morogoro vijijini, na wengine ambao hawajapata wapelekewe. Ifakara Health Institute's partnership with IntoCare BV is part of what makes this project special. The fact that we can partner together a commercial enterprise from Europe with a Tanzania research institution to commercialize a product in Tanzania is not necessarily unique, but it's certainly rare and requires Ifakara Health Institute to step outside of its comfort zone. The second thing that makes it really interesting to us is how we can tap into close to base of the pyramid markets to encourage people to buy products that last a longer time, where they have to make a little bit of an upfront investment to install the EIVE suit.